haipaku whakamōhio no ai huatu ki a tātou. Māna kai te mōhio tonu i tātou. Ko tēnei rā whakapōtai. Kai te whakapōtai kanohi nei tātou wa tātou tauira e tikāna i whakapōtai hei te rātau.
I te tini te manoe, tēnā koe. Te kōra marama, kai roto, e te patumano. O te rā wake e, kai roto, i te henengaro. O te whūkono hinohi, kai roto, i te wairua. O te tipa, kai roto, i ngā whakao. E whakatau maha nei a tātau. I rungai tāhua. O ngā tini aitoa. Te hunga pari roto, he tēranga waka wairua. Ara ngā waka ko ngā rewa atu ki ngā moana hu kere. Ki ngā maru māre pareka. Ki ngā waitoki, ki ngā hautā heini ki tai o moe roki. Anei rā tāu e roto i tēnei rā. E te kumihi ake nei, no tei te wairua mō rātau. Tā tu waiho ki rei. E rape ki mai kake mai ho mai te wairua ki awe tūtohua no te mai a te kuia nei te pō. Engari nā te ata kea waira kai rau rei i te takata nei, ia mai urene. Ahako. Pakitāke ko te tokatoru a paipiti anei rā kai hona. Ai mihi ake nei, te āhua o tēnei, tai ope mai ki runga i te marae. No reira e ngā rangatira, e te māto taurutanga. Anei rā ka tuake ki te mihi. Te mihi te āhua o tēnei, whakaeke ki runga i te marae. I te Maori, i whakatōtia rā, e te Mānuka Tūtahi. Tāpi atu ki tōna taha, o mākaka ki te rangi ara. Me tōna tauahi, e ki ana, ko pō pātakitaki.
ngā tini tini. Rei rā ngā me. E te ranga tira, eki. Ka mihi atu rā kia koe, arahina mai. Arahina mai, o te rā. Ngā maro o whenua o te ki. Ka putunga o te kuku ngā whakarāwai tanga i te kore. Nei rā e whakarātu turu nei tāhua tēnei rā. E ka huri ake rā ki ngā tauira. Nei rā ka te whakapāha mo te aku tō o tēnei pōperi. Ara kē mo te tau ko hori ake. Engari kore hoki e tāia te karo. Tāhua te ngārara nei. Ani ahua. Kua kete. E whakapōrea rānei o tira tāhua. Ngā taonga tuku e hoa āporo mā kuiwa. Nō reira ko tā tēnei he tua ki te whakatau. Ki te whakapā, ki te... Kia koutou ngā tauira tō tikatia kia pōtai te i te tau ko horia. Nei anō rā, aroha. Ki ngā whānau e tautoko nei, anei anō rā mihi. Nō reira mai ho, ma te kaupapa. Me ona kikoke. Ai whakaniko niko i tāhua. O tira, o tēnei rā. O reira kāti kā tēnei. O whakahongi te tātou kōrero i te hoki. Kai o te tapu kota tūma, tanga tarangiwa uiri. I Whakatāne tia e tanga tō koe tōku aliari tanga tō koe tōku hoki ana koe ki te pāo. Awanuiārangi tō murianga tō sitiro ki te oneo waihi ki te reka o te totoromo ki te pukenga o te mataoro wai o maro mamai nohorangi hei titi te pau whakairo i te pau matakoia i ki o tūtakai atu ana e awa te ara o tōna mātua i whakaira ira e te kuia nei a mahanga i te rangi ko awa koromo koromo ko tanga ko uru ko koera e whapati te parihau o te moana i taua i te waka o tanga te amimiti ana te kai e tira e taua whāno whāno e ko karukura te manu whakawa i te ngate waihoa ke ave muri nei e titi ai aku ni hoki te toka tipua o pau mata pukua e te taua ki moe hau te asu ka piti i katoa i te puna e hua te ahia kama te kapua kamata o te arawa i tau tiritia ai e ia te mata o te hai o waini ia hoki ki te Mānuka Tūtahi kia hika e roi mai rā i te ua o uriwai. Una te waka ai a kai anuai e. Kōrero whakamutunga. Ka pā te whai tere. Ki runga i a kāpu te rangi. Ka paki kauana ngā maruki nunga i ngā toka. O pāpai kia o te he waiki. Hai pāhotanga i te hunga wairua. Hono hono kia rāta. Āpiti hono tātai hono. Tēnei tātou ngā more hungi pākoro o rātou. Kua tai ope mai nei roto i tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kei rā.
Tūtapa mai kawa ko te kawa nui ko te kawaro. Ko ruru wahe tūki mai pau hoki te aniwani. Ko i rutua ki te toi nuku, ko i rutua ki te toi rani. Ha moha ka ruru takurama ko te ramana wai ko te ramana tū. Ka ruru ki hea, ka ruru ki wai o riki, ka ruru ki wai o raka. Ka pe tī, ka pe tā, ka pe te mahui ki te maranai ki tu au e ki ai. E ke panuku, e ke tanaroa. Haumi e, hui e, tai ki e. E wahi o tonu ake ana ki o na tīmatana kōrero ko te wehi ki a iho. Ko ia te tīmatana, ko ia te whakamutu no nā mea katoa ke whakapainia tōna. Ko ia te reimana ake e ia ko te ihara mai tawhiti. Kia tae mai ki nei tō tātou marae. I pare aktua i e ia nā kino katoa i nei te huarahi. A kia tae pai katoa mai tātou a ki nei tō tātou marae. E tau toko nā kei nā mihi ki a koutou. A tuatahi ki nā whānau. Ki nā kuia, ki nā koloua, ki nā tamari, ki nā mokopuna. O koutou e haere ke nei te tau toko i o koutou pākeke. Ki te huna kai te whakapōtahi ei tēnei rā, me te rā pōpō. I whakapau wera ai o koutou pākeke. A kia puta ki te whai au ki te amaram. Anō reira ki hime hare tūruku māhau hei tīmata ku kōrero. Ko hau tēnei puta atu ki te tani ki ana ati tāwhaki takoto mai nei tō marae ki huna tolo. Ko te mokopuna, nā mahara e winiata. Kui reiti ki nā tau kura hei tāhuhu kōrero mā. Hei mo hai tātou, a ko ia te tuatahei, no te Maori te hae te whakawhiti. Kia tae ki kōti mana, kia pōtaitia. Kui nā te tauira e whaiwhai hi akatoa si atura nei nai anei e te huna nei. Kia hoki mai, kia tuhia nā kōrero mō taurana moana. Ka puka hia. Ka kitea keiru nei te paua ka whakātai te ata nei. Ai te auri, o pau e noho nei, a kia Linda, rāua ka tana hoa. Me tā rāua puka, o tuhia rāua. Nā kete o te mātauran. Anō reira nei rā te kete o te mātauran nei taki noho atu. Kai tēnā taha, kai tēnei taha. Anō reira ki nā rātau te whakao. Ka pau nā wera. Ai ka titiru ake, ai taku pāpai āhiri ni kai muri au nei. E kare hoki he, e tana tairu, i tu atu iaia. Mo tēnei mei te tuhi puka. Anō reira, ka anu he tō rohi ake nā kōrero. Nei te kauni here noho nei. E whakaneke nei tēnei o tātou Wānanga. A kāre hoki he huri nā ke mō tāua ko te iwi Māori. Mā tāua anō tāua hai whakaneke. Ka wēriro mā tētahi tāua hai tahu mai pēhea te a koiwana. Hai kōrero whakamutu nā māku. Me tiki ake pēu kua tāua whakatauki. E ki nei tātou nei o tātou marae. Nā rana tira mua pōpō. Ka whakahua hia te uruta. Nā rātona Pākehā katoa e nei e kōrero nei. Ko nā kau mātua te tuatahi ki Aweroa, ki te Ronoa. Ko kore pēra tērei tika ki wā tātou whakatau nei o tātou marae. Ko nā mokopuna ke hai tuatahi, kaua ko nā kau mātua, kua paena ki nā kau mātua. Ka whakahehia mai pau e nei kolaua nei. Tia kina nā mokopuna i te tuatahi ku, mua muri ho nā kau mātua. Ahai, hawa e rā kōrero i reira. Anō reira. E whakairihi a kei, e ki ai a te kei. E whakairihi a te tātua ki te hope. E nari hope paku tōku. Ka ripe rei tō pauroto. Anō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
rei te whakaiti a ia koutou. Ko te mataku koe tū mai ko tai arahia ka pōhia tātou no reira ka whiwā te rākau korero ki tēnā ta. E kuri rātou e kuro hiki tia whenea tātou kua mahui nei. E kuri hoki rātou i ngoi kore. Aha kua pēhi ngā huatanga te wā. E te hekinga i hota rā. Kia mau mahara tonu tātou kia rātou. Kia mau mahara tonu tātou kia rātou. O tira tēnā ki te tupune nei ko mā tātua. Wau nei e mihi atu kia koutou mea o koutou ati maha o te Whakamatua Tahi. Whakamatua Ruarane. O tātou nei e maumahara tia mai nei i ngā mate uhua e kori a hoki mai nei. Ana rā, mai i ngā kuri a tā a hāre, whakawhiti a rā ki maunga pōhatu, whakaheki a rā ki te taumata o Apanui rātou rā, e kori a hoki mai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ana, koe nei kia maumahara tōku tātou i a rātou. Rātou rā, e kori a hoki mai nei, oi tonu ana kai tā wahi rā. E moi, e moi, e moi koutou rā. Tēnā koutou i ngā momo hunaunga o tō wahi nei o te kamu PNP o te rua te kau māwaru. Tēnā koutou. Wānei te tamariki e tīmata mai nei i ngā kōrero, i ngā tuku ino i ngō rātou. E kori a hoki mai nei, tēnā koutou. Wahau nei e mihi mai nei, ki o koutou nei i ngā whanaunga nei, wahara mai nei ki te kautoko i te kaupapa o te rā. E hatu kaupapa o te rā, ko te kaupapa o te rā, ko te kautoko i o koutou whanaunga, kua whakapipia i ngā tohu ngā tauranga. E, me ki, ko koutou rā e rapu e te pene, e hi koi ana ki te kohi i ngā raupapa. Nō reira, te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Koutou rā e manaki tia mai nei e a tātou i tēnei rā, e a tātou nei. Māhita, tēnā koutou. Ko kei tērā tai a rahi e hoki ne te keti mōhau. Nō reira, te mihi atu ki a koe. Mamahara tātou ngā mahi o nehe rā. E kore rātou i te papa i oi e a whakai. Engari, ko koe tērā a whakai. Kai konei e tuani i tēnei rā. Nō reira kai a rahi e te mihi atu ki a koe. Hei tautoko e hāpai mai nei au. Aha koe e kori e tōku mahi tanā, ko te hingangaro e kori e hoki mai nei. Wahau e tono te mihi aroha kia i a. Kai konei, i ngā roa mua, koe e tērā, ko pirino mai ki au. O, e hoa, e taringa maro koe, e kori koe he whakarongo ki ngā kōrero. Engari, te mihi atu ki te koroa nā. Mihi mai. Waku nei e kōrero atu ki ngā kaikaramo te rā nei, tēnā kōrua. Kōrua rā, hei tū hono, tātou ki a rātou o te pō. Kōrua tahi, te mihi atu ki a kōrua. Tēnā kōrua. Me ki, te mihi atu ki a koutou i tēnei rā, e pōwhiri tia mai nei a tātou. Kei konei te tamariki e tīmata mai nei i ngā kōrero. Whakanui ki a koutou, te Whare Wānanga o te Awanuiārangi. Hei tautoko hia mai, hei tohu tia mai, i a tātou i tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou, koutou katoa rā, tēnā koutou katoa. I te pōnā wahau nei e haere ki te whare a The Bongilis. Mohi o waia, ka tū te pōtaitangi i tēnei rā. Ko tono ki au, e hoa, kaue e wari tia mai nei a tātou. Waia te tia mai nei i tērā waia te ko puna noite e mia Maori. So wahau nei e waia mai nei te kōrero te parauana. Aroha mai ki a hau mehe mea ka whaki. Puna noite mia Maori, puna noite
Ka tira aroha mai. Nei te tohu a tāheleni. E pāna ki te hā. Te ihu ki te ihu. I roto i ngā pōrea rea tanga. A nia hua keto. Nei tāheleni. Hai pakautua si tērā wāhanga. Māku, hai umere atu, ti hei. O tāu te pakautu, mauri o rā, koe rā tērā. Ti hei! Kia ora tātou. Oh, kua roa nei te wā e hika mā. Hoi no ko tai te wā, kia timatanga whakahaere. We now come to the whakaeke mai of the procession. He karanga tēnei kia koutou. Kia taki noho, kia pai te timata. As our tauira make their way around to the front of the waharoa e te whānau. Toru noi ho ngā tohu. Nā te kaunihera wenei tohu. Ko te karangati kia koutou. Ka whakawhiwhia mai ngā tauira i a rātou tohu. Once the students have received their tohu, they will then take a photo and they will make their way around the whare ka hoki mai ki ngā tūru. Sorry, they'll make their way around there and go make their way to their tūru. Hapai. They will be guided by our amazing marshals. Kia hoki atu rātou ki o rātou tūru. So whānau, please don't go running round the back to chase them. Because they'll be making their way back to their seat. Kia mutu pai tā tātou whakapōtaitanga i tēnei rā. E te whānau, we expect the ceremony to last approximately 2.5 hours. I'm sure we can get that down e hikama. Nā reira, ko te arotahi mai ngā whakahaere, ka ea ka pai ngā mahi. And let me remind you that if we can put our cell phones on silent mode, kia pai te rongo atu i te hunga katoa i ngā ingoa. A kātia ke kia ora tātou. I tēnei wā, he karanga tēnei kia koutou rā kei ngā manuhiri, kei ngā whānau. Please be upstanding for the procession of the graduation ceremony in which graduates, the council, dignitaries and academic staff proceed on to the atea. Nō reira, kia ora tātou, please be upstanding. E tū tātou.
Aro mai te whānau, please remain upstanding. Ka reo ki noho. I tēnei wā he karanga tēnei ki te kaunihera te Whare Wānanga o Awanuiārangi. May I ask that the procession of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, council members, dignitaries, executive, heads of schools and professors please proceed to the maho. Haere mai. Kia ora tātou, tēnā kua taki noho. Hei tīmatake i ngā whakahaere, e ngā manuhiri, e ngā karangaranga maha. Kia ora tātou. Kua tā ki te taha a tikanga. He karanga tēnei ki wā tātou tohunga, hei taki i ngā karikia kia whakatūwhare i tā tātou kaupapa. Hei hura i te whatukura o te Whare Wānanga o Awanuiārangi. I now call upon our tohunga to perform the karakia for te whatukura Maori o te Awanuiārangi and te karakia i ngā tauira.
nei tēnei rā. Mātu tima tōna wharakia. Tēnei ana, o reira. E hono e korori e manga rongo ki te tapiru e kāo koe ki ngā tāwhaka katoa. Tuku a te nōna kamoi kina whakatai ke a koe e hoa ngā manu. E te karai ki e tawa i tua tapu ngā mana tau e homa ki e koe. I ungi a mātau me o mātau tamariki me o mātau moku ngā rāpaho i tū. Tai no mai ki tēnei rā o tira ki tēnei hao. Tuku a te nōna kamoi me ki warahi mai nei a mātau taupako o tēnei rā. Me te inga i atu ki a koe. E i hoa ngā mano e te kai ki e tawa i tua. O tai mai ngā kaitaki. O te awa nei. Ngā kaitaki. O ngā maunga i wahora, ngā kaitaki, o te moana o toi, o tai mai, tātou ki api, ki a koutou, e maota mano e te karai ki tō wai o tapu. Te neka i mea ku ki a koe te homai ki tō mārota ngā tāhua rangi māra, hei api e taki, hei tō kauri a rātou, o ti ai, tātou e goho, e tō mātou a te nikarangi. Me te haere tōku, koe i rua, i turi, i kuka i rau, i wairuri. Tēnei kai ina e ku te awe, kia manāti kia mai e koe, ngā taurira. E tō mātou a te niterai. Me ngā whaia, e tō mātou a te niterai. Me tō rātau whānau i hara mai nei tēnei rā, e tō mātou a te niterai. Tēnei kai ina e ku te awe, ka whakamana e nei iho. Tēnei kai ina e tō. I te iho te matua, o tama, te waia. Te waia para, whakamuni tia rau i rau.
Anga mai ki tiu mai kia mātou e whakamui ni kia he tangi nei kia koe korori koe mo tapu. Kia tia, whakatupira sia mai kia mātou ngā kua chiku. Te whakapono te oro te mara. Ka kia mātou tēnei rā, mātou koe whakamui. Korori koe mo tapu. Kia o tātou. Kei ngā pā whakawairua tēnā rā koutou. Ladies and gentlemen, we now have the speeches part of our ceremony. We have the pleasure of both the Chair of Te Whare Wānanga Awanuiārangi Council and the Chief Executive to provide us with opening remarks this morning. He kua hipa atu I te morning. I now call upon the Chair of Te Whare Wānanga Awanuiārangi Council, Judge Lane Harvey, to the front podium for his opening remarks. Kia ora tātou. E te iwi, tēnā rā koutou katoa. Te tuatahi, tautoko ngā kariki o toi tokorua, pauroto, teku, tēnā hoki kōrua. Ngā mate kairungi a koutou, kairungi a mātou, o ngā marae moho te motu heimihi heitangi. Kia koutou, ngā morehu kraua kuia, ngā whānau, ngā tauira, kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi ake. Kāre kore homa, he rā whakahirihira tēnei, mō koutou, ngā tauira, mō mātou te Whare Wānanga, mō tātou ngai tāua te iwi Maori me ngā hoa Pākehā. Oe anō, kāre e tōro ngā kōrero, ka haere te hui, ka haere te wā. Nō reira, tēnā tātou. I had a long speech written out to present today, which I'm not going to give. Graduation is a time of acknowledgement and celebration. To reflect on all of the hard work that our students have undertaken, some over many long years. The trials and tribulations, how to deal with being demotivated when it all seems just too hoha. Getting a bad mark when you thought you needed an A. Having to deal with that, and you're sure that lecturer, that marker has got some issue with you. Nee. Asking for extensions, not asking for extensions and still handing it in. Unless you've been down that pathway, it's hard to fully comprehend and understand the enormity of the task that all of our students undertake. Those who have started with their certificates, they may not have had any background in education or schooling, but they've started that pathway. Our students who then start thinking, okay, that was not bad, I can handle that, to advancing to the next level, to diplomas. And we have many graduates from the diplomas here today and tomorrow. Carrying on up that stairway to bachelors. It's quite a step shift, going from a diploma and a certificate to a degree course. Everything is tenfold, all of your assignments, exams, as well as many of you who have been working, raising a family, looking after whānau. Juggling all of those sorts of things, as well as the leadership roles many of you have within your hapu and iwi. And it's important for all of the whānau to just reflect on what you've had to endure to arrive at this place today. Then we go to the next level, our master's graduates.
another higher form of discipline yet again. We get into the realm of a thesis. I mean, when you first hear about it, you've got to produce 40,000 words. Most people will say, I don't know 40,000 words, let alone being able to lay them out in a coherent, logical, rational way that makes sense to me, let alone your peers and the markers. It is a real ordeal and test of endurance, of persistence to get where you are. And then finally, assembled in the front row here, our doctoral graduates, the highest of the high in terms of study, research, original research. Not just copying other people, no, original research. And all of you will know how hard that discipline is. And then to be confronted with an oral examination, 2 to 4 hours, being cross-examined by experts on the content of your own research. So all of us here at the Whare Wānanga acknowledge all of you for that achievement to get to graduation here in 2021. The other side of that story, though, is the whānau, the babysitters, the ones who give the loans, the cars. Oh, I need to get from A to B. Koro, can I borrow your car? Or drop me at the RSA first. The support that our students get from their individual families, their partners, their parents, their siblings, their own uri to get to this place also has to be acknowledged and recognised. Because in reality, it has been a joint effort between the tauira and their supporting whānau. If one is missing, then there is no outcome. So it's important for the wānanga to recognise and acknowledge the support that all of the families have given to bring and to carry their uri here today for this graduation. Of course, graduation is just the opening of another doorway. Our tauira have their tohu, but the journey of learning is lifelong. Behind me, 95 next birthday, is Tahirini, who's continuing to research, to write and to learn. So you got that to look forward to. Ideally, your tohu will advance your pathways in employment, as well as your own personal self-satisfaction of having achieved this goal, this outcome. More importantly, you are all wayfinders for your own whānau. The research is undeniable. If there is a person in your family, your immediate family, with a tohu, the likelihood of others following that pathway and in those footsteps is enhanced manifestly. You may be the first person in your immediate family to get higher than School C. That's not unusual. It's changing slowly. But the important point to remember is that wayfinding, pathfinding role that you all have in leading by example. Finally, just as the cloud has come over us, it's also a time to remember and reflect on those who were with us when we started these journeys and who are no longer. While they're not here in person, they are watching over and reveling in your successes today. So we acknowledge and mihi tū those who have passed on, leaving a deep and sombre note in all of our lives. Today is all about you. It's one of those rare times in your life when it really is all about you. And on behalf of the council, on behalf of our staff, our management, our lecturers, our academic staff, our general staff, all of the people who make Awanuiārangi what it is,
our grounds people, our marketing people, I just want to acknowledge and mihi to all of you, because what you have achieved makes all of us just so proud. Nō reira, e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga maha, tēnā rā koutou katoa. Ko mai te pakipaki e te whānau. Koira te kapahaka o te Whare Wānanga Awanuiārangi. Toa whakaihi waka rātau e hoa mā. Nga whakataitai o mā tātua. I now call upon the Chief Executive, Professor Wirumu Tahati, to the front podium for his remarks. E te ahorangi tēnā koe. Kia ora tātou. Kia ora tātou te whānau. Awanuiārangi kua whaiti mai nei I tēnei rangi atahua. Tēnei rangi kua roa nei tātou e tāria te wā kia pai ai tā tātou noho tahi. I raro rā I nā tikanga me nā tūmanako ka noho ora, ka noho pai tātou. Nō reira, kia ora tātou. It is 2 years since we have come together in this place and in this way to stand with our proud graduates and honour their achievements as Māori. It has been a long 2 years. 2 years ago in 2019, I stood here on this marae and reflected on how, in the wake of the then very recent mosque attacks in Ōtautahi, our nation had somehow changed forever. How something had shifted in the nation's consciousness. I reflected with some sadness, but mostly hope and pride, on how our graduates of an Indigenous higher education at Te Whare Wānanga Awanuiārangi, would go out into the world as cultural specialists, grounded by tupuna wisdom, values, beliefs,
aware, knowledgeable, and respectful, ready to hear any idea or opinion or perspective, even if it differed from their own. Ready to stand up, stand out, unafraid of difference, and unafraid to make a difference. I am proud today still, perhaps more than ever, as we celebrate our continued collective effort to pursue knowledge to the greatest depths and broadest horizons. Proud today still, as this Whare Wānanga awards qualifications to graduates who speak their own language, who practice the tikanga handed down to them, who observe their traditions, beliefs, values, and who celebrate intellectual independence. I wish to thank our Chair of Council, the Deputy Chairs of Council, Council members, our academic and general staff across all levels, students, Ngāti Awa, iwi whānui, our Pākeke. Kia ora koutou mo te hara mai. Our Crown agencies, including TEC and NZQA, and all of our communities of interest for the collective effort to continue to contribute positively to the country's economic, social, and political, cultural, environmental outcomes. 2 years ago, we could never have known how much more our world would change, nor how much further our resilience would be tested. In December 2019, we mourned the losses and the pain of whakaari. Kai tiri tunu e nā mate i runa i a tātou. And then came COVID-19, a global pandemic still sweeping across the world, an unprecedented event impacting upon our lives in a way never experienced before, closing borders, severing ties, curtailing freedoms, limiting movement, and turning communities inward. Aotearoa entered a 4-week lockdown, unprecedented, started last night. The world became smaller, community became more important, home and whānau became everything. Among other things, COVID challenged the definition of home. For many of us, where we live is not home. It may be very, very far from home. The 4-week lockdown threw the way we live and our perspective on family and community into stark relief. For how many of us in Te Ao Māori did the notion of family bubble translate into a dozen people in one home with one device? To me, these are examples of inequity. Our world became focused on connectivity and collectivism. The team of 5 million, concepts that we, the team of 1 million, are very well aware of. And yet we continue to negotiate challenges. COVID-19 has not created new challenges for Māori. It has merely placed a sharp focus on existing inequity and inequality. For example, connectivity in today's world of super Wi-Fi and ultra-fast broadband exposes crippling inequity mo tātou. The issue of cost for those where connectivity is available, and the pressing issue of access for those where there is no connectivity. Access to connectivity is an issue we at Te Whare Wānanga Awanuiārangi have been interrogating with concern. Current statistics on access are misleading. They suggest approximately 95% of people in Aotearoa have access to connectivity, but the figures are population-based and in no way reflect the everyday reality of our rural-based Māori population. When the figures are applied as a geographic spread, we see that less than 50% of our country has connectivity. And the blackout spots where there is no connectivity are largely rural and remote areas, locations that we reside in. The issue emerged as an enormous challenge for Te Whare Wānanga Awanuiārangi in the past year, exacerbated by COVID-19 lockdown and various emergency alert levels.
Significant numbers of our communities were unable to engage in online learning, primarily because of the cost of access. When communities are not familiar with this mode of internet or online delivery, the delivery mode becomes the focus, and the challenge as opposed to being simply a means of delivery, and another layer of complexity on another potential barrier to education for communities who have not had a positive experience in education. Given the challenges and the uncertainties we face today, and in which we must anticipate in years to come, Te Whare Wānanga Awanuiārangi has suggested that the government must treat connectivity as an essential service that must be provided to communities that do not have access, addressing both financial and geographic challenges. A few weeks ago, another sobering reminder, as coastal communities around Aotearoa evacuated and sought higher ground due to the real threat of tsunami. And we have not even touched upon the subject of climate and environmental change, undoubtedly the biggest challenge facing humanity, our whenua, the planet, now and in the future. These challenges require new knowledge, research, investigation and innovation, collaboration in community, higher education and recognition of Indigenous understandings of the connections we must nurture with our planet and its resources, because they are not unexpendable. Kaitiakitanga, whānautanga, manaakitanga, resilience, tenacity and courage. The resilience, tenacity and courage of our forebearers of all the generations that followed and struggles and overcome adversity to bring us to this time and place, occasion, today. I want to acknowledge the resilience of our students, our staff, families, communities, and our institution. The use of the word unprecedented is understating what we've been through in the 2 years since I've last stood here before you. If nothing else, the past 2 years has taught us to expect the unexpected. There is no returning to normal. The whole notion of normal has been challenged. Today's graduates, you should have had your day last year, but you were forced to graduate in absentia because of COVID-19. That was an unprecedented and difficult decision. We tried as hard as we could to get a graduation ceremony for you last year, even exploring the option of an online graduation. But it would not have been possible to replicate what we do and how we've come together today, kanohi ātinana, so we made the commitment to celebrate together when we were able to, and our deepest thanks and appreciation for allowing us to do that. Behind every management and government decision at Te Whare Wānanga Awanuiārangi is the aspiration that every student graduates with the technical and cultural tools, potential, confidence and reach to meet the challenges of our rapidly changing world. Our graduates of the class of 2019, we thank you for your continued support and commitment to your family here at Te Whare Wānanga Awanuiārangi. It is with enormous pride that we congratulate and celebrate with you today. You are graduating with the unique research, scholarship, expertise, knowledge and networks. You have built relationships and professional connections with fellow students and staff whom you will count for life as not just friends, but family. You are therefore uniquely empowered to use the opportunities that your education has given you. Despite my recent reflections of uncertainty, I am certain of one thing, that you will have the skills and the tools from Te Whare Wānanga Awanuiārangi to make a positive difference. I want to challenge the whakatauki, whakatauaki, ka re te kūmarae kōrero mō tōna reka. That is only possible if people have the line of sight and the ability to value, to see the sweetness or value what it is we do. When they don't, then who will? Mā wai e kōrero mō te reka o te kūmara. Māku e ki atu, māku, ko koe, ko tātou. No reira, e te whānau, kai te mihi tonu kia koutou te whānau, i tautoko i Awanuiārangi, kia tāria te wā, kia pai ai tā tātou noho tahi, huitahi, i mua o tēnei whare, i mua we nei pākeke, i mua ia koutou ki te whakanui rā i wā tātou tauira i te rani nei. Nō reira huru nei tō tātou whare, tēnā tātou, ka huri.
tēnā koutou, tēnā koe. E wiremu, I now call upon, tēnā kua hoki mai koe e wiremu. Professor Wiremu Tahati to introduce our guest speaker. Kai a koe. Kia ora tātou. Aroha mai, Thomas. Ka re te tino tika ki te mea koe nei te guest speaker mo te rani nei. Me ki koe nei te pautoko manawa. Koe nei te tīmatana o te whakaaro. Koe nei me ki te kanohi kite i te pai tawhiti mo tātou katoa i roto i te ao mātaurana. I ahu mai ia nā kōrero nei, rapua te mātaurana ki tōna whānuitana me te ono hōhonutana. Koe nei nā whakaaro i roto i tēnei ua tātou pākeke. Wai mari e tātou ki te kite tēnei momo i waina nui a tātou. Tēnei tangata tai hoa ake nei pē ia i riri iahau. Tēnei tangata i pātana ringaringa ki te reanga pēnei i a tāpira nangata. I rono ia nā kōrero, nā tohu o tērā reanga. Nā tēnā tangata i pōti, i tuku i tana inua ki auru ki roto i te Royal Society, nā tāpira nangata. Tēnei tangata i kite i tēnei momo pēnei ia māui pōmare. Ko wai kai waina nui o tātou, ka tāia te ki tēnā. I noho tahi, i whānai tahi, i waimaria ki te hopu atu i nā kōrero o tērā reanga. Ka iaia te pai tawhiti ki te titiro ki tō tātou ao. He hana neke hana i roto i iaia. He hana neke hana ki roto i wā tātou tikana. Ki te ao, ki nā mahi kai mui a tātou. No reira, e te whānau, kai konei te honore nui. Ki te kōrero, ki te pātai, ki haramai rā, ki te ātāmira, ki te whakatako tō kōrero mō tātou, ko tā hirini moko mīri. Ngā tiawa, tēnā tātou. Mā tātua whānui, e nei rā tātou e hui nei tēnei rā. Koutou wera o ngā waka, ko mihi a koutou, nau mai, hara mai ki tā tātou rā. E mihi nei kia koutou katoa. He nui ngā kōrero. I mua pē i taku pānuitanga i aku kōrero. He paitonu, kia tū tātou katoa mō tētahi wāpoto nei. Ke kore e mamai o koutou nono i te noho i runga i ngā tūruna. Ngā tūmai, just stand for just a little while. I'll count to 5 and then we sit down again. Tahi, rua, toru, wā, rema. Now, aroha mai, I'm going to be following my script very closely because I've got a bad habit of going off the script. Ia te wā kare hoki mai. So I start this way, that I've seen many sunrises and sunsets in different parts of the world we live in. Most of them I've seen here in Aotearoa.
My very first sunrises and sunsets that I saw were here at the Teko at Kokohinau. Then I saw them again at Murupara for several years, at St. Stephen's College in Bombay Hill, at Te Aute College in Hawke's Bay, and from there it was at the Teachers College in Auckland, and after that I saw them at different parts of the country, followed by stays in the USA, in Canada, Britain, and very briefly in Europe, and now I'm back home. And I'm seeing the sunrises and the sunsets here in Whakatāne. And I can assure you, they're really beautiful and serene. At this point in my life, I value them more and more. And I'm not quite at the stage of beginning to count them one by one. So sunrises and sunsets have a purpose. And today I want to use that talk to talk about to talk about Mātauranga Māori and knowledge systems. In relation to you, the graduates of 2019 and the graduates of the year 2020. That you too have seen sunrises and sunsets. During those times that you have acquired and stored vast amounts of information and knowledge. The tohu you have been conferred is a formal recognition of your journey in acquiring knowledge. And the Whare Wānanga o Awanuiārangi, we would like to broadcast to the whole world, is a Mātauranga Māori-based institution. It is a repository of knowledge that is acquired, retained, disseminated, I'm missing something here, but never mind. From there, I think I'm going to go to somewhere else. Two? Yeah, that's two. It sort of jumped, yeah. And acquired, yes, we acquired that, disseminated that knowledge, and the cycle continues through you who are sitting there. We are all kaitiaki or guardians of Mātauranga Māori and knowledge systems for our present and future generations. Now, the whole idea to establish a wānanga here came to my notice when Professor Whatarangi Winiata revived an earlier version of a wānanga at Otaki. And he was able to do so on the same premises where they are now. Now, I was among a group of well-wishers who helped him to restart a modern wānanga, now called the Wānanga o Raukawa. As a result, I had some knowledge about wānanga when I broached the idea of establishing one here in Whakatāne. The formal process of establishing a Whare Wānanga, we can say, began in 1987 at a hui at Poroporo Marae, and that was 34 years ago. The Whare Wānanga o Awanuiārangi is 29 years old from the dates we were first incorporated on the 11th of February 1992 by the Runanga o Ngātiawa. And 24 years since we were statutorily recognized on the 1st of January 1997 under the Education Act 1989.
And that act empowered us to teach according to tikanga Māori and ahuatanga Māori. Our purpose has always been to provide a positive means of helping the people of our region to take part in higher education here. Education was the tool to empower the people to move on and move out of the negative after effects and influences of a raupatu. And we are in a raupatu zone right here. And so it's all about what the raupatu actually did to the people. So now we're using education to meet the challenges of the future. So we are here today, and when the sun rises tomorrow, we will be still here. So there were many people who should be acknowledged for helping us to be where we are today. As the Runanga o Ngātiawa, the original establishment committee of Dr. Hohepa Mason, the late Peter McClay, and myself, who's still standing here, was part of that committee. Others, including some of the council members today, and those now gone, such as Monty Ohia of Tauranga Moana, who suggested the need for us to be more inclusive across a larger population. Because our original thought was to make it the Whare Wānanga o Ngātiawa, and he persuaded us to change the name to Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, and here we are today. Koera te ingo. There were also people in the background who just got on with the mahi. And I want to acknowledge them, and because they too gave their knowledge and their time, that helped to shape this Whare Wānanga. An important part of the plan to establish a Whare Wānanga here at Whakatāne was to offer the whole range of programs right up to PhD level. That having a graduate study offering was in our minds at the very beginning. But the goal of having the authority to offer a doctoral program was a huge challenge. We were new, we were small and untried. The person who took on the challenge on our behalf was Professor Patricia Johnson, and we should all honour her for her tenacity of purpose, her grit, and her know-how. And for the fact that we have doctoral programs here at the Whare Wānanga o Awanuiārangi, we do owe to her. Kai konei koe Trish tūmai. There she is. Now I've lost my place. So these are our PhD and our professional doctorate of Māori development and advancement, and our professional authenticity associated with coming to Awanuiārangi. This place, as I've said already, is a home for Mātauranga Māori and our knowledge systems. We also offer space for Indigenous knowledge and for the Western knowledge system. But those other knowledges will be shaped by the āhuatanga of Mātauranga here. We are all guardians of that system. We see ourselves as kaitiaki of this taonga,
Personally, I look forward to the day when we establish a school of Mātauranga Māori here at Whakatāne, and we lead the nation in exploring, teaching, researching, reviving, and practicing this very important part of Te Ao Māori, our world. Nō reira, hara mai ki Awanuiārangi. Now, many of you have answered that call, and the proof that you came here and were granted a PhD or a professional doctorate by us is that massive piece of work each one of you did. And it is here in the library of the Whare Wānanga o Awanuiārangi. Your doctoral thesis joins the community of theses that we will treasure. Because we are empowered to teach according to tikanga Māori and ahuatanga Māori, your thesis will join the Awanuiārangi pool of knowledge that will in turn join the larger pool we call Mātauranga Māori system, so that you are all contributing to our Mātauranga Māori. When you deposit your written and electronic thesis with the library, Awanuiārangi takes the responsibility to protect the physical part of the taonga you left with us. The contents will be available to students and scholars across the world who might be interested in your contribution to a particular subject. The quality of your contributions to the pool of knowledge help us to retain and enhance the integrity of these high-level graduate programs for those coming after you. And just want to say, we fought hard for the authority to offer a PhD and the professional doctorate and masters. And we do need your help so that we can retain and secure these qualifications for future students. Now, many of you began your journey towards higher degrees, sometimes starting at certificate level. Yours would be a huge undertaking, as our chairman have already said, but you've walked that journey, and I honour you for doing that and marvel at the obstacles you had to overcome to finally satisfy yourself that you were brighter than you thought, braver than you thought, and much more talented and capable that even you were prepared to accept. And that's you sitting there. Congratulations to all of you who have walked that journey or have just taken the few steps towards that journey. Aye. And more fingers. And it's a journey that will open the doors to a fascinating world of light that you will pursue, and eventually you will come back here to a graduation ceremony like this one to receive a doctorate. It would be wonderful if I were here to see you do that. But whether I'll be here or not, please just do it. Sometimes you have to dream it first. So dream, and the world is yours. And when you get there, just turn around and offer your hand to a person who is really struggling to get there too. In 2019, there were 2,243 students
who achieved qualifications. There were 2,091 were certificates, 124 were degrees, 14 were master's degrees, 4 were professional doctorates, including one from overseas, and there were 10 PhDs. As you know, we were unable to hold a graduation last year because of the COVID uncertainties, but we are here today to recognize your achievements, and tomorrow you'll walk through the town with your gown and your caps on alongside our 2020 graduates. I also acknowledge the 1,395 graduates who have attained their tohu, and there are 1,282 certificates, 100 degrees, 12 masters, and 1 professional doctorate. And tomorrow they will be conferred with their tohu, and we will once again celebrate. So while COVID changed the way we did things, it could not stop you from completing your studies. It also highlights once again, Mātauranga Maori and knowledge systems persevere when there's adversity and uncertainty upon us. We somehow manage to carry on despite the difficulties. Ahakoa hea hanga pōrea lea tanga o te wā, mahi a te mahi, wera te kōrero. At this point, let me look back a bit. I have attended many graduations from the beginning to about 2017. For most of those times, my late wife, June, was in attendance, generally sitting right in front of us with her mate, Bunty, the wife of Joe Mason, and I think Bunty is here. And the two of them sat not where you are, but very close, just about here. Yeah, they formed a formidable pair when they sat together. The two of them were our most outspoken critics at these ceremonies. They were passionate about Awanuiārangi and about doing things appropriately and elegantly. They passed judgment on everything they witnessed, such as standards of dress of the graduating students, how they walked across the stage, about whether they were wearing the proper garments and the right colours for the qualification they were getting. Mostly they kept a firm eye on what I was doing and not doing. And if my kōrero was too long, my mate would give me that signal, not always elegantly. And today I honour her and the contribution she made to Awanuiārangi over many years. She set out to establish a proper library when we didn't have one, and she did not rest until there was a building on campus that looked like a library. Then she set out to fill it with books at a time when there's no such thing as a library budget. She asked for donations from the local iwi, from Ngātiawa men and women who were asked for very specific books they were to buy and were needed to support the programs we were offering. She went to book sales looking for books. Fortunately, Linda and Graham were at the University of Auckland at that critical time, and they organised a book drive. The result was a van load of books. Ngai Te Rangi responded with several boxes of books as well. So the library grew, and June, who was a super organiser, had that library looking spick and span. Then we appointed our first professional and paid librarian.
So that was her great contribution, and her focus was the library. Today, the building is gone. The campus has changed. There is a huge new library there now, and she is no longer here. A photo of us together is in the library, and it is right that she is there. She played a major role in every accomplishment that I am credited with and honored for. So we will honor her today by singing a song. I composed the words, and Rob Ruha of the Whānau Awanuiārangi Graduation composed the music. And the result is a truly moving lament to say farewell to my lifelong friend, Lady June. And I would invite others of you who have lost somebody to join with us when we sing that song. In singing a farewell to her, I'm also saying farewell to you, as I'm now retired as the Chair of Council. However, I'm always part of this wānanga, from the very beginning and continuing until I guess I can no longer do so. I no longer have the authority to run the graduation ceremonies like I used to, and I can now enjoy being a kaumātua. Most now call me koro, or uncle, or matua, or papa, and I'm quite happy with those names. I'm very pleased to hand over the role of chair of the mana whakahaere o te Whare Wānanga o Awanuiārangi to Judge Lane Harvey, and ask you all to support him, because these are very challenging times for us. You wouldn't think so looking at how many of us are here today. We look like a thriving institution with a great support base among the communities we serve. And yet we're struggling. Not because of you, but because of others poaching students from our rohe. So as chair, he's well qualified to take on the role. So we have added new members to the council, and we look to them and the CEO, Professor Wiremu Tahati, to meet these challenges head on. So I leave really with a lot of hope for the future and keep my mind firmly on that. No reira huri no tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And nei te waiata.
Hello. Oh. Tahiri ni e mihi ana a kia koe. Ka tia ke te whānau. We now come to the formal proceedings of the ceremony. But before we commence this part, and to help us run, kia rere pai ngā whakahaere o tēnei hui ngā o tātou, and to run a smooth proceedings this afternoon, can I please ask that graduates kia whai haere koutou I ngā tohu a ngā kaitua. Please follow the directions provided by our marshals. Kia rere pai ngā whakahaere me te tohu I wa koutou ingoa. Graduates, please return a kāmutu. So when you are announced e ngā tauira, you will make your way to the whatukura. Place your hand on the whatukura. Ka whakahua I tō ingoa. Ko wātea koe te tiki I tō tohu. When you arrive to the centre of the whare, ka tango whakāhua. E rua ngā whakāhua. Ko tai mai te paparazzi te tango whakāhua I a koutou. Tango whakāhua tuatahi I konei. Ka mutu tērā, ka ahu atu. The camera will be in the front, and then make your way to the side of the whare. He kōrero tēnei kia koutou ngā whānau. Please wait. Ka mutu, ka hoki atu ngā tauira. After the ceremony, kia tuku atu I ngā taonga. Ka pai ngā puti aha rānei. Also, te tango whakāhua ki Wainganui nei, tēnā kua wātea mai. You're more than welcome to take the photos from where you are, but ka wea haere mai anga whakamua nei. Hoi anō I te whānau. I now call upon the chair of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi Council, Judge Lane Harvey, to return to the podium to declare the special meeting of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi open. There's some words here that I have to read out to formally convene a meeting of the council so that the process can continue. But before then, I'm just looking for Ramai. Where are you, Ramai? Oh, okay. Well, Waitangi. Hirini said, come over here by the stone. You have to do Ramai's job since she's not here. Aye. Okay. As the chairperson of the Council for Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, I now call to order the special meeting of the Council for the presentation of acknowledgements of certificates and degrees. Kia ora. Hapai tēnā koe. I now invite Mr. Ngātai Rangihau, the head of School of Iwi Development, to this podium to announce the graduates of certificates. E te whānau, homai te paki. Ai nā mana, e nā reo, nā kāranata nā maha kei Wainganui a tātou. Ai te kauni hera o te Whare Wānanga o Awanuiārangi, tēnā rā tātou katoa. Mr. Chair, it is my honour and privilege to present the graduates from Te Apa Marae Kura, the School of Iwi Development. Kai ora na kaupai tuatoru and or kai oranga kaupai tuawha. Vanessa Ngaire August, no Ngāti Awa, no Nai Tūhoi, no Nai Tahu. Mai te paki. Reweti David Peri, no Ngāti Awa, Ngāti Tūwhare Toa, me Ngai Tahu.
Susan Whakahaerea Peri, Ngāti Awa, Ngāti Tūwharetoa, Ngai Te Arawa. Marshall Tariti Materia Rukuata Wetini, no Ngai Te Arawa. Kiri te ao Schindler, te whakatohea Ngāti Porou. Helen Kātene Scott, Te Ati Awa, Ngāti Awa. E te iu I toko iti noiho te huna I tai ātina na mai ki tēnei o nā rā, hoi anō tēnā ho mai te paki nui mō rātou. Ai te rangatira e ngātai tēnā koe. It is my pleasure to now invite Ms. Angela Karini, the Head of School of Undergraduate Studies, to the podium to announce the graduates of certificates, diplomas and degrees. E te whānau, ho mai rā te paki. I ngā mana, I ngā reo e te kaunihira o te Whare Wānanga o Awanuiārangi. I ngā minita, me ngā wānanga o te motu e tau mai nei, tēnā koutou katoa. Mr. Chairman, it is my honour and privilege to present the graduates from the School of Undergraduate Studies. Te pōkaitahi reo, rūmaki reo rua, te kaupai tuatoru me te kaupai tuawhā. Brenda Ingarangi Gordon, no te whānau a Apanui, no Ngai Tūkoi. Ivan Medak, what's your name? Te aka pūtai ao kaupai tuawhā. Jessica Elizabeth Mules, Ngāti Hako, Ngāti Tamatera, Hauraki, Pare Hauraki. Sharon Pimlott, Te Atiawa. Eugene Vinnie Stevens, Ngai Tūhoi Whakatohia. Te tohu paitahi ako, Bachelor of Education Teaching, Early Years, Itirearea. Lanei Catherine Ani Marshall, Ngai Tūhoi, Ngāti Awa, Ngāti Kahungunu ki Here Taunga.
Egypt puhi Maori mika ngai tu hoi Ngāti Awa. Whakatōhea. Te tonu paitahi ako, Bachelor of Education Teaching, Primary, Kura Tuatahi. Cassandra Ann Abraham, Ngāti Poro. Anushal Nikita Devi. Georgina Marie Douglas, Ngāti Raukawa, Ngai Te Rangi, Ngai Tai, Ngai Tau. Kaylee Lois Foster Tainui. Courtney Kathleen Jenny Heaven Karaitiana Ngārua Nui. Oli Oli Loto. Lavinia Rakuraku Te Rarawa Ngāti Kahu. Jodie Denise Tāwhai Ngāpuhi.
Tānia te iri, ngai te rangi, ngā timaru. Kathy Rose tangi wai tipi wai, ngai tūhoi te whānau a Awanuiārangi. Stacey Ivy Thomas, Ngāti Kahu, Taupauri, Ngāpuri. Marian Patricia Wahakolo, Ngāti Maniapoto. Te Ohanga Mataora, Bachelor of Health Science, Māori Nursing. Petra Bedford, ngai tūhoi. Tina Ann Black, whakatohea te whānau a Apanui, ngai tai. Tracy Rachel Black, ngai tūhoi, whakatohea, Ngāti Kahungunu. Apelamo Filippo Tokelo Nuku Nonu. Kelly Ann Gavin, Ngāti Tūwharetoa. Tan Hutchins. Bridget Mary Patrick, Ngāti Awa, Te Arawa, Tūwharetoa. Alexandra Jane Welch.
Te tohu toi tangata, Bachelor of Humanities, Crystal Boynton, Ngai Tūhoi, Ngāti Kahu, Te Arawa. Patricia Ka, Ngāti Awa, Te Arawa, Ngāti Tūwharetoa. Moana Alice Uenuku, Ngāti Kahungunu, Ngāti Tūwharetoa. Derek Matekairoa Kenneth, Ere Atara, Ngai Tūhoi. Te Iwarangi Christine Hare, Ngai Tūhoi, Ngāti Whorau, Te Arawa. Teresa Shirley Harris, Ngāti Awa, Ngā Puhi, Ngai Te Rangi. Mio Pharaoh Moike, Ngai Tūhoi, Ngāti Te Rangi. Kataraina Jacinda Monica, Ngāti Awa, Ngāti Kuro, Ngāti Tūwharetoa. Ngā mana whakairo atoi, Bachelor of Māori Performing Arts. Te arita o Ringahora Ellen, Ngāti Maniapoto, Ngāti Kahungunu. Saraya Emery, Ngāti Maniapoto, Ngāti Whātua.
Jessica Marie Whanga, Ngai Tūpoi, Ngāti Awa. Quinton Manuera Kisan, Ngāti Awa. Justice Hera Moana Kohunui, Ngai Tūpoi, Ngāti Awa. Pari Akatea Patrick, Ngāti Awa, Ngai Tūpoi. Megan Rewa Ruben, Ngāti Awa. Mo te kitawhiti Chiri Waikato, Ngāti Awa, Ngai Tūpoi. Violet Margaret Whiri, Ngai Tūpoi, Ngāti Awa. Tēnā tātou. Ka tiake Angela tēnā koe. Homai ono te pakipaki e te whānau. I now invite Executive Director of Academic, Professor Vaughan Bidwa, and Executive Director of Research and Innovation, Te Kanikingi, to announce the graduates of Masters and Doctoral degrees. E te whānau, homai rā te pakipaki. E ngā mana, e ngā reo, e te kaunihera o te Whare Wānanga o Awanuiārangi, me ngā wānanga o te motu e taunei tēnā koutou katoa. Mr. Chairman, it is my honour and privilege, along with Professor Kingi, to present the graduates from the School of Indigenous Graduate Studies. Master of Māori Studies. Mere maihi tapuaki aloha. Ngai te rangi, Ngāti Rangi nui.
Te rangi haiata Randolph Hare. Tūhoi Ngāti Porou Ngai Tāhu. Georgina Lydia Kerekere, Ngāti Porou. Ani te whātanga, te wairemana Atalia Tinsley. Tūhoi, te arawa Tapuika. Arawa mai, he's still coming around the whare. Doctor of Indigenous Development and Advancement. Kelly James Penda, Te Arawa. The purpose of this research was to understand teacher influence on qualification outcomes for Māori students within the Certificate in Fitness program at Toihoho Mai Institute of Technology. What aspects of practice may be shared within the polytechnic environment to improve outcomes for Māori? How can teachers and teaching do better for Māori in mainstream tertiary? This project drew on advice from Māori graduates of the Level 4 Certificate in Fitness program delivered in Tauranga. This program has demonstrated consistent qualification success for Māori within mainstream tertiary since 2002. Focus groups of graduates between the years 2010 and 2018 came together to share their stories under kaupapa Māori and pūrākau methodologies. Each group separately met sharing their experiences and thoughts around the research topic. What does an effective teacher within the mainstream polytechnic environment look like? Through their experiences, how can a teacher within this environment better cultivate positive academic outcomes for Māori learners? Well done. Leonard Lavan Robson, Ngāpuhi Te Rarawa. This research focused on Māori trade to China from both the lenses of philosophy and language. An information technology assignment to Taiwan presented experience in Confucian philosophy and Chinese Mandarin. Both philosophies hold expensive intellectual capital for enduring relationships. China's 1.5 billion population need high-quality foodstuff. In 2019, 407,000 citizens visited Aotearoa, where Ngai Tahu tour guides were observed entertaining and informing visitors on Ngai Tahutanga, its culture and whakapapa
and in 2 Chinese dialects. Today's iwi executive is burdened with complex decision-making. A business calculus comprises organisational inheritance, tikanga, national legislation, best business principles, dispute resolution, and partner belief systems. Research created the IT prototype called What If, an artificial intelligence simulation tool capable of digesting billions of units and disparate data to render an equitable decision in nanoseconds. O mai te pakipaki. Judith and Riki, te ao pauri, ngai tamanuhiri. The taumata woven floor mat is used as the theoretical framework for the study. At its centre is the journey of ngā wahine, o te ao pauri ki te kao. Te ao pauri women navigating the landscape that shapes their lives. It is acknowledged that most Western theories do not understand and cannot explain Māori experiences and the experiences of wahine Māori. Kaupapa Māori theory is deeply embedded within and fundamental to mātauranga Māori, Māori knowledge. Kaupapa Māori theory provides the cultural analysis that explains and transforms current inequities that face Māori today, the indigenous people of Aotearoa. It is suggested that the education system, Christianity and government policy influenced Te Ao Pauri, relocating to urbanised areas in Aotearoa and overseas. Through confronting the issues such as root shock and social toxins in their new locations, the study will reveal that these issues are not new, but have reappeared in other guises to further colonise Te Ao Pauri. Congratulations. Doctor of Philosophy, Christine Harwood Henari. Toi ora, taiohi ora, hauora, Arts for Youth Wellbeing Program, exploring the benefits of a culturally responsive, open studio, closed group arts therapy program as a component on an existing educational course for at-risk Māori youth. It is well documented in the most recent and previously available statistics that Māori youth are at a higher risk of poor outcomes than that of the general youth population. Over the past 4 years, there has been multiple inquiries conducted by both government departments and NGO youth development providers that highlight the urgent need for reform and restructure to many of the practices and approaches offered by the support services available to youth in Aotearoa. The findings from many of the inquiries reveal several key issues that impede the effectiveness of the support services available to youth development. This research aimed to explore and present an example of how one solution can contribute to the many needed to make support services more responsive and effective for Māori youth at risk of poor outcomes. Ko mai te pakipaki. Haturini Richard McGarvey.
tūhoi, te arawa, te whānau a Awanuiārangi. Ko te kaupapa matua o tāna tūhinga kairanga ko te aka rauwhero, puā takataka, puā whiowhio, kia mau te ara aka ki tua. He whakamārama haere i ngā toa rangatira i heke te toto mō te whenua. Tai atu ki ngā haka tūtaoa o nehi me ngā haka ngā rahu titonga hau. Koe a pūhoki tēnei te pahi tāoa toko maha o Waikato Tainui, o Mātātua, o Ngāpuhi, o Taranaki me te tai rāwhiti i tū ki te pūtaki o te riri, mai tōna timatanga i Rangiriri 2013. Whai atu ngā tau i Wainganui o te 2013 to 2021, ko te whakamaumahara i te riri Pākehā. Ko poke hina tērā, ko te ranga, ko te tarata, ko rua peka, ko maunga pōhatu, ko waitara, ko te kupenga, ko koro rāreka, ko wairinga āhika, puta i te motu. He wānanga, he tuare, he wewati i ngā mahi tūtāua o ngā tupuna tai noa ki ngā ope kai tāua o Naianei. Ho mai te pakipaki. E tēnā koe, Associate Professor Bidwar. Doctor of Philosophy. Haruira Craig Peerless. Ngāti Raukawa, Rongo Whakāta. Moinga toto te whenua, 28 Māori Battalion, the realm of tū mata uenga. This thesis problematizes traditional approaches to military history as being overly techno-rational, impersonal, devoid of emotion, and acultural. This work begins with the critical question of what counts as remembrance for Māori. The answer to this question is very different from what the traditional war historians have assumed this to be. Māori forms of cultural remembrance emphasise elements such as the need to repatriate the fallen, a tinana, a wairua, to their own whenua. Whakapapa and relationships are important. The mana of the warrior is important, and feelings and emotions of the wider whānau are all important components of Māori remembrance. This thesis adopts a culturally informed retelling of the 28th Māori Battalion history. It places the soldiers, their stories, and their culture at the centre. An outcome of this thesis has been to create 5 tangible instruments that might aid culturally informed remembrance. Firstly, create a kapuhe, a wayfinding instrument that can locate every known battalion soldier buried overseas. Second, create a 28th Māori Battalion Battle Honours flag. Third,
support growth of company war museums. 4th, support whānau pilgrimages to battle sites and war cemeteries. And lastly, the commencement of proceedings to have 28th Māori Battalion battle honours emblazoned upon 28th Māori Battalion campaign and battle honours colour. Koe anō, ho mai te pakipaki koutou. Kathy Ann Rifle, Tūwhakaara, Raifara, Ngāti Porou, Te Atiawa. Effective implementation of kahikitia into the mainstream education sector, from theory to praxis. This research utilised kaupapa Māori methodology and a mixed qualitative method approach, which included conversational method, observational survey, and case study. The research consisted the undertaking of a case study of a full primary school to investigate the implementation of kahikitia from its initial phase 1 inception in 2008 until the near completion of phase 2 in 2018 and leading into phase 3, which was due to be implemented in 2019. Further to this, the research also included surveys from the Māori community and from a variety of schools to gain feedback on the implementation of kahikitia from different perspectives within a specific region. A bicultural theoretical approach was adopted, utilising a decolonising theory lens, which was essential to ensure that the research was conducted for the benefit of Māori students and their whānau. Ho mai anō te pakipaki. Peta Ruha. Ngā tiawa Peta Ruha, Ngāti Awa, Te Aroa, Ngāti Whāwa. The Kawero Story is a case study of a kaupapa Māori suicide prevention and post-vention pathway mobilised by whānau for whānau. The story is driven by the bereaved whānau to suicide and go-to whānau champions of the Kawero community. A story of inspiration, resilience, tears, and hard work. A responsibility to ensure not one more life was lost to suicide. In this story, we learn about the impact of colonisation for third-generation whānau Māori living in Kawero, and the similarities echoed through the stories of our Indigenous brothers and sisters. It has been through the bravery of the bereaved whānau to suicide and the whānau champions that we get to hear the realities that are often silenced by the system and the struggle of getting help. When whānau are working with whānau,
A space is created where whānau can share their stories while transforming their realities and healing themselves. Hoa no, ho mai te pakipaki anō. Ruhi te kōwhai Shortland. Ngā tiawa, ngā puhi, ngā tirangi nui. No te patu ai hoki. A Maori interpretation of the scientific periodic table. Mātauranga Māori provides insight into the different aspects regarding the periodic table and is truly amazing. The fact that Mātauranga Māori can lead us to the discovery of language features, pedagogies and political science issues through the investigation of a section of scientific theory such as the periodic table highlights for her how truly blessed we are as tangata whenua, Indigenous peoples, and being Māori. Karakia, whakapapa, and kōrero pūrākau have withstood the probing, colonising, and eroding nature of scientific theory. Together they highlight the tensions that exist in our science education system within Aotearoa. It is no wonder then that we have to continually battle within the educational institutions against the teaching methods that still marginalise who we are as learners. The research proclaims that Māori have always had a point of view of the elements and how we can perceive Mātauranga Māori, and therefore asserting this learning and teaching practice to enhance Māori participation in effective science discourse. This is essential. Ho mai anō te paki. Raylene te hauāuru tahi rangihau. Nō ngai tūhoi. E whakamātautau tēnei mōku. E whare mō tētea mō ngā mātauranga waiata tūhoi. Taku rākau e taurawa ki te whare. Ko te mahi o tēnei tūtohinga whakapai e whakautu i te uru paunamu e mapuroa mō tētea nei i tōku ngā kau, i tana ngā kau. Ara, kai he rā he whare mō tētea mō ngā mātauranga waiata o tana iwi. Ina hoki e whakapai ana ko tā te mō tētea he pupuri i te toi o te kupu. Ko te tike-tiketanga o te reo take-take tūhoi. Kai te toi o te hiwi whakaaro, ko te ahu pēhea o tō tātou reo. O tirā o te wā tātou taonga katoa. Te tāia e tātou. Te matakite tētia. Nō reira, kai te kapu o tātou ringaringa, te mahi nui ki te whakataka, rautaki paiora nui mō tō tātou reo tuatahi. Tuarua, mō wā tātou mō tētea, e ora ai tēnei whare kōrero nui
o tūhoi. E whakapai ana mā te whakatūwhare mō tētea, e pakari ai te hunga kaitito, e mātau ake ai ngā uri ki ngā kōrero. E nui atu ai te puna mō tētea, e ora ai tēnei mō reo, te reo mō tētea, a te kaitito. He hanga whare te tangata, he hanga tangata te whare. Ka whakatū hono atu ki ngā whare maere ina mata. Ko te whare tāpere, te hui ahurei a tūhoi. Te whare kahi katoa, te kura para whakawai o tūhoi. Te kura whare, te uru taumatua, te whare whakururu hau, ngā taraipara, ngā whare wānanga, ngā marae o tūhoi, me ngā wānanga anō, e hāna wēnei tūmomo whare ki te whakaora i te reo o tūhoi, e maere tūai te whare mō tētea. Hei kōrero whakamutunga, e whakapono ana mā te whakatū whare mō tētea ka ora ai ngā mātauranga waiata tūhoi. Ro pio hia te hunga kaitito e tipu ai. E whanake ai te reo o te kaitito e ora ai te whare. Ka rongo hi ai te tike mō tētea ki te wao nui o te uruwera, haere ake nei, haere ake nei. Anō reira, e Vaughan, kōrua tahi ko te kani, tēnei rā kamihi. Ladies and gentlemen, we are now at the presentation of the special awards Te Tuku i ngā taonga motuhake o Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. I now call upon Chief Executive of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, Ahorangi, Professor Wirumutohati, to the side podium to announce the recipients of the special awards of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. The special awards will be presented by a member of council
and the sponsor of the award. E te whānau, ahorangi, Urumutahoti. Homai te pakipaki. Kia ora, Thomas, kia ora tātou. Ka re roa whānau, ko tata oti tēnei wāhana o tātou. The 2019 recipient of the School of Undergraduate Studies Top Scholar Award, proudly sponsored by Breeze Souvenir. And can I ask Sue Shaw, the owner of Breeze Souvenir, to accompany the Chair of Council to the front to present the award. Mai, nā te kahununu, ngā te tū wharetoa. Te āti haunui a Pāpārangi, the award goes to Moana Ellis. Thank you, Sue. We appreciate the support from Breeze Souvenir. The 2019 recipient of Excellence in Te Reo Māori Award, proudly sponsored by Air New Zealand. Mai ngai tūhoe, Dr. Raylene Te Hauauru Tahirangi Hau. The recipient of the Te Onehau Eliza Phyllis Award for Outstanding Iwi Research, proudly sponsored by Orbit. Mai nā iwi o ngai tūhoe te arawa te whānau a Apanui, Dr. Haturini Richard McGarvey. That concludes our special awards for this afternoon. I thank our chair, and it is now my privilege to invite Dr. Haturini McGarvey to come to the podium to give the valedictorial speech on behalf of the graduates.
Tēnā tātou katoa. Tirohi atu nei kōpu e kia mōruna, kia mōraro. Ia whakatagataka, ko te manu, nui nā rua ka pana. Ka tūtū te hia hia, karoki te tai o whati whati. Nā ue whakaitu ki te pō, tagahia te puna. Te waikōriri e rapa teni hō te kuri. Au, ka hei tau. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E tautoko atu ana i ngā mihi. Ki te kauni hera o te whare wānana o Awanuiārangi. Kia koe te hea mana kai whakawā Lane Harvey. Te tumu whakarai o Awanuiārangi. Kia horangi Wiremu Tahati. Tai atu kia koe e koro. Tā hirini moko haere wa midi. He tā kōtuku ki te nohana pahi. Tēnā koe. Ka huri hoki ki tēnei o ngā pāpā. Kia tā pau tēmara. Ruanuku ahorangi. Kia koutou katoa. E ngā pākeke. Ngā kuia koroua, ngā whanaunga, ngā mana whakaheke o rātou mā. Mai tēnā whakatipurana ki tēnei whakatipurana. Tātou ngā hau e whā e tau nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia koutou, te pūwāwātana o Awanuiārangi wānana rau. Nā pia, nā taura, nā tauira, nā pūkena. Nā honuku, nā horangi, nā hotea. I putai te ihu. Ahakoa e kōrerotia nei. Te ngārara, mate korona, te kaumaiwa. I puta te ihu. I tū te kaupapa. Anei tātou i tēnei rā nui whakahirahira. Nō reira, tēnā koutou katoa. E kore a rikarika nā mihi kia koutou. Whānau, friends, dignitaries, it is my honour and privilege to stand here today. I would like to congratulate the class of 2019. Here we are. Apai. And I would like to celebrate you with the language of our rangatahi of today. One word, wowee. Kei te pai, e koro e kui mā. Wowee, wow, we did it. So I'd also like to acknowledge you, the pathfinders, the wayfinders, role models, leaders, teachers, agents of change, you and your whānau friends that have gathered here today. And it reminds me of why I'm here. Why are we here? Because that why is the reason that we're here. That why stood and performed karanga, waiata and haka and celebration in acknowledgement of this day. Now, in regards to my why am I here? I am here based on an idea. An idea that was embedded to me and to my siblings by our parents, Te Rangi Kraitia Namagavi and Ripeka Te Pau. Hugo Victor said, "No force on earth
can defeat an idea whose time has come. The idea, the audacity of our parents to bring us up in our wee papakainga, te tawa, in Ruatoki, to install in us a confidence to walk in both te ao Māori and the Pākehā world. The idea that was imbued in our upbringing to respect our pakeke, kuia koraua, our uncles and aunties, our cousins. We grew up in a community where everyone, almost everyone, could speak and understand fluent Māori. So this was our upbringing. So my why was instilled from that time. We were educated 2 schools. I attended Te Awera School, Ruatoki School. Ko te kōrero mō Ruatoki, tā mātou kōrero hiana, ko Ruatoki kai kiore. You can translate what a kiore is. Ko tāwera kai puha. But if you put the kiore and the puha together, you have a ball up. So it's a combination of all that our pakeke parents and our whanauna to this day lead by example and inspire us to do great things. Now, what is Māori success? I'm looking at it. Now, why did I choose Awanuiārangi to pursue not only a doctorate qualification, but also my master's thesis as well? Why did I choose it? Because my uncle sitting here, Tū Korehu, one day he said, "Boy, there's a job at Awanuiārangi, put your CV in." So I did. And when I walked into the karakia, it was like a family reunion. We had these fine gentlemen, Te Rurehe Rangihau, Te Mākarini Tēmara, all my uncles, Nikora Taipeti Tū Korehu, Tamati Waka, Patrick McGarvey was full of whanauna. Bill Tāwhai, Arthur Black, and many, many, many more. Why? Because of a strong sense of whanaunatana. Why? Because here, it's like a second home to me. Nō reira, kei te mihi kia koutou katoa te huna ko mene ki te pō, anei te huna ora e mihi ana e hi koe nei I te ara o te mātauranga. Sir Hirini Moko Mead, a few years ago, he spoke about an imaginarium. So therefore, whānau, imagine this. Imagine a world where Māori is mainstream. Imagine a world where te reo Māori is the first language of Aotearoa. Imagine a world where we have a constitution for our country based on te tiriti o Waitangi and te ao Māori. Imagine a world where Indigenous people lead the human race to heal our planet, Papatuanuku. Imagine a world where te ohana mataora Māori nurses, and Māori nursing is the premier nursing program in the world. And imagine a world where te Whare Wānanga o Awanuiārangi is the leading Indigenous university in the world. Imagine that. Anō reira, hei whakakopi te āhuatana ki waku mihi kia tātou. I have a final tribute to you, the graduating class of 2019.
And it's on the back of the wonderful kōrero and words of inspiration that we have heard from our leaders today. And it is actually my favourite poem, and the poem of one of my heroes, Nelson Mandela, or his favourite poem. E nāku I whakamaori. So the heat is on, because I have the experts here. Invictus by William Ernest Headley. Out of the night that covers me, black as the pitch from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the foul clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is buried but unbowed, bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Whakauhi arawa ki te kahu o te pō, te rua whakaheke o te pō. Nāuna te wāhi naro I hō mai he manawa pūtoa. Tā roia te mura o te ahi anō he toka tū whenua, ākina mai e te ito. He upoko pakaru e kore e hina. Ki tua o te pai kouka o te mate, he mata pō au tinitini. A hakua nā tau whakahaihai, tūtonu mautonu he kirikawa ki te riri. Hāmama kau ana te pai oriri whakauaua, nau mai te whaiwhaia. Kuaua nake te kai uruni, kuau he manu ngā rahu tau. So therefore, the class of 2019, you and I are the masters of our fate, and we, well, we are the captains of our soul. Nō reira, tātou e tau nei tēnā koutou, kia ora tātou katoa. E waiata. Te
Hei whakatepe ake. Ka huri ngā mihi ki taku kaiarahi ki ahorangi Agnes McFarlane. Nā ui ahau i ārahi i roto i ngā tautata. Nā ui ahau i ātawhai, nā ui ahau i āwheo. He whitau tarapi no hine pūkohurangi. He aho tapairu nā kura mihirangi no reira tēnā koe, tātou katoa, kia ora tātou katoa. E te whānau homai anō te piki paki mō tākuta. Haturi ni makawi. Ka take e te whānau kua tai tātou ki te otinga o tēnei rā. Ui, kua iei mai. I mara no i te whakakapinga o tō tātou huihuinga. And te karakia whakapūmau i te whatikura o te Whare Wānanga o Awanuiārangi. Before the meeting is closed, there are some important acknowledgements to be made. To whānau friends in our communities, we thank you for your support. You have given the graduates during this educational journey to this point in their lives. Thank you for coming and for being a part of this special ceremony today. E mihi ana, kia koutou katoa. To the graduates, we thank you for sharing your educational journey with Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. And congratulate you on being the graduates of 2019. Lifting your caps in the air, don't you throw them, as a symbolic gesture of the end of a chapter in a graduate's life. Nō reira ke ngā tauira tēnā koa, whakanuia i a koutou. Homai te pakipaki ki ngā tauira. I mua atu i te karakia whakapūmau. E te whānau, we have landed smack on 3 o'clock. Ko te kai hākari, whai muri ake te karakia whakapūmau. Graduates, ka karanga atu ki a koutou, haria o koutou tīkiti, ki muri, kei reira ngā kaitua o te Whare Wānanga o Awanuiārangi, te tūtaki o koutou. Hoi anō e te whānau, he karanga tēnei ki te hiamana o te kaunihera o te Whare Wānanga o Awanuiārangi. I now call upon the chair of the Whare Wānanga o Awanuiārangi Council, Judge Lane Harvey, to the podium to declare the special meeting closed. Kia ora no tātou. Thank you everybody for your patience and perseverance for these last 4 hours. So, as the chairperson of the council, I now declare the special meeting closed for this day 1 of graduation. Kia ora. He kōrero tēnei ki a koutou ngā tauira Special Awards recipients. Please make your way to the wharenui hei tango whakaahua. Whai muri ake i te karakia whakapūmau. Graduates are more than welcome, āpopo. Graduates are more than welcome to be a part of the Gown in Town Hikoi, āpopo. If you're going to take part, please ensure that you are here at Mātātua Street, ki konei, between 9:30 and 9:45 e kare mā. Buses will be ready here to take you down to the park, kia tīmata i te hikoi. Once you have finished the hikoi tomorrow, please return your gowns back to Hono ki te awa, which is this whare here. Graduates who will not be taking part in the Gown in Town, hikoi āpopo, you could please return your gailia ki konei, whai muri ake i ngā whakahua i te taho a koutou whānau. I tēnei wā he karanga tēnei ki ngā tohunga hei whakakapi i tā tātou huihuinga. I now invite ngā tohunga to perform the karakia whakapūmau and ask everyone to please be upstanding. E tū tātou.
hui haro mai nei tēnei ngā. Ka hui ngā tiro e tō mātou a tēnei tarangi. Te wā kaina, a tēnā, a tēnā, a tēnā. Kia pai haere tō rātou i koina, ki umi te maki tuño. E pai arahi pai mai, rātou, tō rātou kaina. E te inga ia te ki a koe, e tō mātou a tēnei tarangi. Kia haere tunu koe inua, i raro, i wai umi, ai e kōta. Tēnei kai ia te ki a koe. I runga te inga ta matua, te tamata wairua tapu, āhui.
E tō mātou matu i te rau. Kia toku toi ingoa. Kia tai mai tāu rangatiratanga. Kia mitia tāu me pai e ki runga i te whenua kei te anō ki tō te rau. Aka mai miti reo ki mātou kia koe ko whakakoria ki e tō i matapuanga. E te whānau, that brings us to the end of our ceremony today. Kia ora, koutou, katoa.